Hi everyone, and welcome to this really exciting event from the fields to the front lines, women in the farmers movement in India. So my name is Ananya. I'm from South Asia Solidarity Group, and we have a really fantastic lineup of speakers today, which I'm really excited about. But before I hand over, I just want to really quickly give a bit of background as to why we've organised this event ahead of International Women's Day this coming Monday. So this event is focusing on the crucial role played by women in the farmers' movement in India, and the presence of women in large numbers on the front lines of what is probably the biggest protest ever to have taken place anywhere in the world, and which marked its 100th day in Delhi yesterday. This has inspired people around the world and also gained international attention. In fact, you might have seen it was on the cover of Time magazine yesterday. So we particularly chose to focus on this as something that the Hindu supremacist far right have been trying to erase by claiming that women have been so-called kept in the protests and they don't have any agency to protest themselves, when in fact we know that the opposite is the case. And this disgusting claim was first said by the Chief Justice of India. And in fact, this and all kinds of other myths about the farmers' movement have been circulated widely on social media by pro-Modi groups, including in the diaspora. So in response to this, we as South Asia Solidarity Group launched a campaign a couple of weeks ago to dispel some of these myths and explain the realities around the farm laws. So we particularly focused on dispelling many of the myths claiming that these laws will not have any economic impact on farmers' livelihoods. And we explained why these laws would in fact have an extremely negative impact while allowing corporates to make huge profits. And we also focused on how women farmers are especially vulnerable to these laws. So this is also in a wider context of explicit institutional patriarchy in India, which has intensified under Modi. Not only in relation to the response to the farmers' movement, but also in recent rulings we have seen by the Supreme Court. For example, just in the last few days, the Chief Justice shockingly asked a rapist if he was prepared to marry the young girl he had raped in one case, and in another case, this same Chief Justice claimed that marital rape was impossible. And there's been a huge outcry against this, with many women's organisations calling for the Chief Justice to resign. So one of the particularly inspiring aspects of the farmers' movement is that we can see how, in the space of the protests, patriarchal relations and gender roles are beginning to be challenged. Women are taking the lead, speaking publicly, making decisions, and as well as this, the work of caring, cooking, and looking after children is being shared by men. So, of course, I'll leave it to our brilliant speakers to really go into this all in more detail, but essentially this meeting will be exploring why women are at the forefront of India's huge farmers' protests in the context of a long history of their involvement in agricultural struggles as farmers and labourers, how this is impacting patriarchal gender relations, how new solidarities are emerging, and as a result of this, how unequal caste, class, community, and gender relations are being and must continue to be challenged. So just a quick housekeeping point I want to make that some of our speakers will be speaking in Hindi and Punjabi, and we will be posting a translation in the chat during these speeches. So if you need to, you can follow along there. Just keep an eye on the chat. And also, please post any questions that you may have for any of our speakers in the Q&A box, which you can click on at the bottom of your screen. So I'm now going to introduce Dr. Ravinder Kaur, who has very kindly agreed to chair this event for us and will be sharing some reflections of her own as well. So Ravinder is Associate Professor of Modern South Asian Studies at the University of Copenhagen, where she directs the Center of Global South Asian Studies. She's currently also Global History Fellow at the Weatherhead Center for International Affairs in Harvard, and she works across the disciplines of history, anthropology, and international politics. Her most recent book, Brand New Nation, Capitalist Dreams and Nationalist Designs in 21st Century India, explores the relentless transformation of the nation state into an attractive investment destination for global capital, and the connections between this and violent identity-based nationalism and populism. And she's also recently written extensively about the farmers' movement. So I'll hand over to Ravinder now. Thank you. Thank you so much, Ananya. It's my great pleasure and honor to be here, to be chairing this session. I think you have already pointed out that a few weeks ago, the Chief Justice of India spoke about women who were being kept at the protests. And there was another instance that where a noted economist spoke about farmers who were not taking care of their women. So a lot of people immediately pointed out these two categories called farmer and women are not oppositional to each other. So this is what brings us here today, that a lot of people who are surprised that why so many women are present at the protests. It is because women are farmers, and actually
the popular imagination of farmer as a man is so misleading because entire families are involved in the agricultural sector. So I think I'm going to say a little bit, Ananya, which you have already talked about, that this is going to be a multilingual session. We will have speakers who will be speaking in Punjabi and Hindi, and it is going to be translated in the chat. And you are, of course, welcome to pose questions. They can also be in Hindi or English, and which we can. Oh, okay. All right. So I think I'm going to lay out the program. We have 3 speakers. First, it's going to be Dr. Navsharan Singh. I'm going to introduce each one of them as they begin speaking. So first, I'm going to invite Dr. Navsharan Singh, who's a writer and independent researcher who has worked extensively about the struggles of women in rural Punjab for many years. She has also worked extensively on questions of sexual violence and impunity in South Asia. Her books include Landscapes of Fear, Understanding Impunity in India, and Gender, Justice, Citizenship, and Development. After that, we will have Jasbir Kaur Natt, and following that, Rajveer Kaur, but I will introduce them as we come to that. So, Navsharan, I invite you. Are you there? Yes, I'm there, right. Thank you, Ravinder, and thank you, South Asia Solidarity Group, for organizing it. What a pleasure for me to be here with Jasbir and with Rajveer, who will be joining us shortly, I hope, and with all of you in different corners of the world. So thanks, and also thank you for organizing this meeting in solidarity with farmers. This is Kisan movement, the farmers movement is a historic movement, and it'll be remembered for a long time for many things, also for daring neoliberal truth claim. But for me, I always think that it will also be remembered for inspiring hope. We had actually, this country was beginning to lose hope. We know that the present regime over the last 7 years has pushed Indian working people into the brink of extreme rightlessness. It decimated basic freedoms, pulverized movements, criminalized movements like Shaheen Bagh were not only crushed, but also criminalized. And also for using fear to instill conformity and also ideological uniformity that this particular regime stands for. So this regime has also brought all our working people to the brink of an economic crisis, the disproportionate burden of which is being borne by poor and within poor women. And each and every policy which was or policy reform which was introduced, from demonetization to the goods and services tax, to scraping Article 370 in Kashmir, passing the Citizenship Amendment Act, there was only one message which was coming out of this government, that all the laws that were being passed were in the interest of people who were protesting against it, and that the king can do no harm. So those who oppose it are not only misguided, they are paid protesters, they are Naxals, they are Maoists, or they are plain anti-nationals fit to be booked under sedition law. And we still have the colonial legacy. We still have Section 124A, which talks about disaffection towards the government. And we continue to strengthen this colonial legacy by using it in very many cases. So,
and now actually I wanted to tell you that there is a name also for those of you who are of Indian origin and continue settle somewhere else, but continue to feel concerned about people in India. The Prime Minister recently called to such people FDI, and he said these are foreign destructive ideology people who are also, within quotes, enemies of the Indian state. So we know that Indian state imposed the harshest lockdown in March 2020, and the world witnessed how we treated our poor, how we saw their precarity, how the cities turned their backs on migrant workers who started walking back to their villages as soon as the lockdown was imposed. They walked hundreds of kilometers. Many of them died on the way. Many women gave births on the roadsides. We don't know what happened to the babies. We don't know what happened to the women who gave birth on the roadsides or in the shramik or workers or laborers trains, special trains which were started, and which is another very sorry saga. But instead of feeling shame for pushing people to such a state, our members of elected parliament said, well, look at how resilient our women are. They gave birth and they started walking. When this harsh lockdown was still in place, when there was Disaster Management Act still in place, which means that no meeting can happen, no gathering of people can take place, universities are shut, all the young people are also have been sent home from the universities and colleges. In September 2020, the government called a session of the parliament, and using pandemic as an opportunity, the government passed several laws which they had been wanting to pass but could not because they feared people's reaction on that. And notable among them was also the labor codes, which is a group of crushing legislations for labor rights, the essence of which is in one line to minimize the state regulatory role, diluting the duties of the employer, especially towards safety standards, and shifting the onus of social security, which our workers so needed, which became so apparent during the lockdown also. And they pushed this onus of social security to a mix of private and public resources, and all these laws were passed without any discussion. In parallel, the disturbing suppression of basic rights of people and freedoms through the use of preventive detention and laws such as special legislations, of which UAPA, we all know, the draconian law, which has been now further strengthened, entrenched in this period. Now, alongside the labor laws, which were passed obviously without any discussion, the parliament also introduced the three farm laws, which basically proposed to relax restrictions on purchase and sale of farm produce, on stocking of essential food grains or essential commodities, and they outlined a framework of contract farming, which was completely against the interest of the small farmers. These bills were introduced on September 14th, and by 27th, they were already had come in the Gazette as form of notification in the Gazette. So within the span of 2 weeks, the government used this opportunity to fundamentally change the framework in which farming was continuing in this country. And the hubris of it was not lost on anyone. Farmers were livid, and they knew that 85% of farmers, as we all know, in India are small and marginal with very small holdings. They knew that these new acts were sounding a death knell for the profession
profession they had known as farming. So they protested, held big rallies. Farmers got these laws translated in Punjabi. They held meetings village to village, and these were unions, and they were doing it in all blocks, in all districts of Punjab, going to people, seeking their opinion. And in every meeting, they knew that they had more data, they have more experience now to say that these laws were detrimental to small farmers. They tried, they asked for repeal of these laws, and when it didn't happen, they decided to come to Delhi under the flags of their unions. We saw them all coming to Delhi, waving their union flags, raising slogans in their tractor and trolleys, and they came, and the women, farmers and laborers came with them, mostly Kisan women, but also labor women. And women filled the morchas, and everywhere we looked, we saw yellow and green dupattas. So for many, for urban India, it was a spectacle. The large presence of women farmers, it marked a significant moment in the continuation of women's participation in political state struggles. But for women in Punjab, this was not the first time that they had come out on the streets, and that's what needed to be underlined, that they've been organized, they've been organizing, not the first time. It was not a spontaneous standing up of women and coming to it. They have been organized by the farm unions, mostly left unions, who've been working very closely with women, and women have been part of the farm struggles at least for the last 15 years, and if not more. Most of these women who are part of these struggles are from marginal and small land-holding farming women. And there's an interesting story here. There's an interesting history also here. Over these years, as women have been coming to or being part of these struggles, unions have also encountered questions of women's rights, women's place in public domain, women's right to protest and be part of the unified struggles. And not that these questions have been resolved in these unions, but the questions opened up. We've been seeing, and this is a matter of another discussion, but I'll save it at here just to say that women's presence changed the way unions actually mobilize people. So if we now look at women's formidable presence in these morchas, we know that it's not only these morchas are seeking the repeal of 3 laws, but it's not only about 3 laws. Agrarian crisis is writ large on the body politic of rural India. And it has manifested in the forms of depleted incomes, in the form of a deep ecological crisis, and also in the form of suicides. We know in the tiny state of Punjab, and we have data from 2000 to 2015, 17,000 deaths occurred in this 15-year period in this tiny state, 3 a day, because farm debt could not be paid and men killed themselves. These 17,000 men, of which 9,000 are Kisans and over 7,000 labor, and they are not landowners, but how agrarian crisis affects the entire rural community is very much present in these statistics. So in these women from suicide families in Punjab, they came to Tikri border, one of the border sit-ins where farmers are camping. They came, they were holding pictures of their dead. Some women had two pictures of son, husband, father-in-law, husband. They brought with them these pictures, and they asked the question, what is in the new laws for us? Nothing. And we are already paying the price of the agrarian crisis. So these women actually embodied
agrarian crisis. And their men, they knew that, and they talked about it. They said, when men died, who puts food on the table? Who's responsible for sending children to school? Who's responsible for paying the debts that the men leave behind? So this has been a crisis which women have been feeling, and they are not the silent sufferers. For the last few years, women have organized under what is called, there's an umbrella organization which is called Kisan Mazdoor Khudkushi Peedit Parivar Committee, Farmers and Workers Suicide Survivor Families Committee. And this is a committee which was actually began by a very young woman, a 23-year-old young college woman whose father died, and the family went bust. They lost their land, they had no money, she couldn't continue her education. And that's when it dawned on her that she's not alone. Maybe all the news reports that come every day in Punjabi papers, one more Kisan dies, two more Kisans kill themselves. So she started organizing other women. She went from village to village, collected data, and then built a body of statistics of women who had been rendered destitute. So women have also been organizing on several other issues, primarily against sexual violence. And we know that for Dalit women, for poor women, bodily integrity, bodily autonomy is not guaranteed, and women have been organizing against. Rajveer will tell us about a rape case in Gandhar in 2014, which brought Kisan and Dalit women together to fight a heroic battle against a minor's rape, for getting the FIR done, for getting the culprits arrested. Similarly, Dalit women are at the forefront fighting for the rightful access to land. We know that in Punjab there is the Shamlat Land Act exists, which means 1/3 land is reserved for Dalits, which is never given to them. But women in 2014 led another big struggle in Sangrur district in Matoi village, where they gave their bid and asked for the land. And when they gave the bid, they said, we want land not only because it's a source of livelihood, but we are also fighting humiliation, which we have to face when we go to get fodder or to defecate. That's also something which many people may not know, that the developed Punjab still has open defecation, and it's the poor who don't have toilets. So I've run out of time, so I'll just say one last thing, that the Chief Justice comment, which you also spoke about in the beginning, when he said women and children should be sent back and they should not be in dharnas, actually should not be taken lightly. It's not only a man who's getting very concerned about women's well-being who are there camping in cold. Our judiciary, our state very well knows that women are at the forefront of struggles. It's the same courts which have rejected the bails of people like Sudha Bharadwaj, who was fighting as an advocate, as a human rights defender in Chhattisgarh, who's put in jail without even her trial began for the last 2 years. We also have anti-CAA protesters, young women, Devangana Kalita, Ishrat Jahan, Gul Fisha Fatima, Natasha Narwal, and these are women who are languishing in jail for the last so many months, years, without trial under draconian laws, because the government, because they dare to speak. So the Chief Justice, the judiciary very much know what they are doing. It's just that they do not want to give women the right to public sphere. It's about not accepting women's claim to public sphere. But women, we have seen in the farm struggle,
we've got so many women leaders now. We've got young people who have come to take the baton on, and they said, we know that the same thing was said to Shaheen Bagh women also, that they've been misled, but what built on these struggles is for everyone to see, and it becomes our common, shared, beautiful history. And I'll stop at that. Thanks. Thank you so much, Navsharan, for this and for laying out in detail all about the farm laws and why women are at the forefront of the current struggle. I'm now going to invite our next speaker, Jasbir Kaur Natt, who is a communist activist from Punjab and a state committee member of the Punjab Kisan Union. She has been centrally involved in movements for Punjab, for farmers, laborers, and women's rights for more than 30 years. She has been based at the Tikri border since the beginning of the protest, where as head of the steering committee, she is responsible for coordinating the speakers and the stage. Jasbir Kaur Natt, she is going to speak in Punjabi, and there is going to be a running translation in the chat. For those of you who do not understand Punjabi, please keep an eye out. And also there will be a transcript later on posted. Jasbir ji? जी हाँ जी सत श्री अकाल सत श्री अकाल जी आवाज आउंदी है जी हाँ जी अच्छा हाँ जी शुरू करिए हाँ जी मेरे ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਲਾਲ ਸਲਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ 27 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਐਕਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਲੀ ਤਕਹਿਰੀ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੜ ਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੀਏ ਤਾਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਪੰਜ ਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੰਤੂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਲਥਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ
ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਹੀ ਅਸੀਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੰਘਾ ਕੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਲੈ ਆਏ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਜੇਦਿਆ, ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਜੇਦ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਲਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਨੇ, ਅਸਲ 'ਚ 1991-92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ WTO ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਥੇ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੇਸਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਲ ਦੇ ਸੋਰਸ ਸੀ, ਜੰਗਲ ਸੀ, ਮਾਈਨਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਗਈ ਖੇਤੀ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਾ 2000 ਮਤਲਬ 8 ਦਾ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆਇਆ ਆ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਫੂਡ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਡਾਨੀਆਂ ਬਾਨੀਆਂ ਨੇ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਗੁਲਾਮ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੇ 86,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 3 ਬੈਂਕ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ, ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਤੇ SBI ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੈਸਾ ਸਾਡਾ ਆ, ਪਰ ਥਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆ, ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ WTO ਤੇ ਇੱਕ ਫਿੱਕੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ WTO ਦਾ ਸਾਫ਼ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ 2 ਜਾਂ 4 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਾਸ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਬਰ ਲਾਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਾਏ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਵੇਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੇਬਰ ਮਤਲਬ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਲਾ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਕਿ ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਮਰਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਸਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020। ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਆਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਆਂਦਾ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। MSP ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ MSP ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਆਈ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਲਾਗੂ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਫਸਲ 1850 ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕੀ, ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ UP ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਫਸਲ 600 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 800 ਨੂੰ ਵਿਕੀ ਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕੁਝ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਸਲ ਉੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1850 ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਏ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਹਾਰ ਦੇ UP ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਲੁੱਟ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗਡਾਊਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਡਾਊਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਪਲਾਈ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲ ਦੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਪੰਛੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਵਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੀ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਆਟੇ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਆਲੂ ਦੇ ਚਿਪਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਆਲੂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਗਡਾਊਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੰਢਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੰਢੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਫਸਲ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਢਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 50 ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿਲੋ ਨਹੀਂ ਗਵੰਡੇ ਚੁੱਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਢਿਆਂ ਦੀ ਪਟਾਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਸਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਿਲੋ ਗੰਢਾ ਖਰੀਦਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਪਾਰੀ ਆ ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੁੱਟ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀ ਉਹ 100 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਅਨਾਜ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਆ ਕਿ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ SDM ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ SDM ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੰਨੂਗਾ, ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅਰਬਪਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਦੋਂ ਸੁਣ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਦੂਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹ ਸਮੇਂ ਪੱਖੋਂ ਲੰਬਾ ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪੱਖੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਫਿਦਰਤ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਗੜਬੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਹ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ, 26 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ, ਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਮਾਓਵਾਦੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਪੈਠ ਚਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਵੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਰਜੀਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਜੀਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਪਰਜੀਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ, ਕਦੀ ਪਰਜੀਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਜੀਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚਲਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। 16 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕਲੌਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਪੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੱਚਾ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਕੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸਦਮੇ ਨੂੰ ਉਹ ਫੇਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਤਾਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨਵਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਾਨ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਮਾਣ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੇ ਮਤਲਬ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ SYL ਦਾ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੱਟਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 25,000 ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਮਰਵਾਇਆ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖੇੜਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਭਰਾ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਆ, ਸਾਡੇ 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਇੱਕਮੁੱਠ ਆ, ਇੱਕੋ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਾਯੂਸੀ ਆਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ UP, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਅੱਜ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸੂਬੇ ਇੱਥੇ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਢਿੱਡਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ। ਜਿਸ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਪੇਟ ਭਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁੱਠ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕਮੁੱਠ ਆ। ਚਾਹੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆੜਤੀਆ ਵਰਗ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ
ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ। ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਸਾਰੀ ਸਾਂਭਣੀ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਢੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਰਮੇ ਵੀ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਲ ਦਾ ਮੁੰਨਾ ਫੜ ਕੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਔਰਤ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ 8 ਮਾਰਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਇਸਤਰੀ ਦਿਵਸ ਆ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 18 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਔਰਤ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੋ ਨਿਬੜੂਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਪੈਰੀਫੇਰੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਬੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਉਹ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਉਹ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਖੜੇ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਕ ਵੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਕਾਈ, ਰਸੋਈ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸਿੱਖੀ ਆ, ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੇ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਤਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਪਤੀਲੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਜੱਗ ਸੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੌਲੀਆਂ ਸੀ, ਕਿੱਧਰ ਗਈਆਂ ਕੌਲੀਆਂ, ਸਾਲ ਉਹ ਗਿਣਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਔਖਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਆ ਬਣਾਈ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਿੱਖੀ, ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਜੈਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਬੜਾ ਪਛੜਿਆ ਸਮਾਜ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾੜੀ ਆ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆ, ਅੱਜ 100 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ। ਭਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਘੁੰਡ ਕੱਢੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਟੱਡੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਲਾਤਮਕ ਰੁਚੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਗੀਤ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਆ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਗਰਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਯਕੀਨ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼
ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਬੈਠਿਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੱਦਦੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ ਨਾ, ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਕੁਛ ਬੋਲੀਏ ਵੀ ਨਾ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ, ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਧਰ ਕੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ ਨਾ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਹੜਾ 300 ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਦੇ ਬੋਲਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਫਿਕਰ ਆ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਧਈਆ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲੜਨ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਾ ਜਿੱਤ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਆ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਨਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾਣਿਆਂ ਜੋਗੀ, ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਜੋਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਦਾਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁੱਸ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਰੈਡੀਕਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਯਕੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪੋਹ ਮਾਘ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ, ਪੋਹ ਮਾਘ ਦੀ ਸਰਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠਰੂ ਠਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਟੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੱਟੀ ਆ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਡਿਆਂ ਦੀ ਠੰਡ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸੀ, ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਦਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਵੀਂ ਰੁੱਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗਰਮੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜ ਕੇ ਆਏ ਆ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਹਲੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟਾਈ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਣਕ, ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਕੱਟਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ, ਜਿਹੜੇ ਚੌਲ ਨੇ ਉਹ ਬੀਜਣੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੋਕ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਆ ਪੇਤਲਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਆ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਲਪਾੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਉਹ ਖਲਪਾੜਾਂ ਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੱਕੜਾਂ ਬਾਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੜਨ ਲਈ ਉਹੀ ਹਥਿਆਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਆਉਣੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਂਭਣਗੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੂੜੀ ਵੀ ਸਾਂਭਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਂਭਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨੀ, ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਪੱਠੇ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਏਦਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ
ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਟੌਰਚਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਮਈ ਮਤਲਬ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ UAPA ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੋਲੂਗਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕੋਈ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਲਈ ਲੜੂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CAA ਦੀ ਜਾਂ NRC ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਲੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਆ। ਤੇ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੰਡੇ ਤੋੜ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਆਪਦੇ ਡੰਡੇ ਤੋੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਚੋਂ ਉਹਦਾ ਡਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਲੜਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਠੰਡ, ਗਰਮੀ, ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਣ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੁਰੇ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਾਰ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੌਤ ਹੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਨਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੜਾਈ ਆ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ BJP ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਵੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੀ ਆ, ਝੂਠੀ ਵੀ ਆ, ਮਕਾਰ ਵੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਕਾਰ ਜਾਂ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। UP ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗਊ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਗਊ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਹਥਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ BJP ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਊਆਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਮੀਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਮੀਟ ਤਾਂ ਗਊ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਹੀ ਬਣੂਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਗਊ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਤੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੇ 100 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਾੜੀ ਵਧਾ ਕੇ। ਉਹ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਵਰਗੀ ਦਾੜੀ ਵਧਾ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਨਾ ਉਹ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੜੇ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਲਾਇਆ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ। ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ,
ਉਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਏ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਕਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਮਤਲਬ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਫਰੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਗਦਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਚਾ ਦੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਗਤੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ। ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰਾ ਲਏ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠਤਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਸਾਂਝਾ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਸਾਡਾ ਇਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਰੀਬਿਲਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜੀ ਮਿਆਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬਣਾਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਨੈਤਿਕ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਸਲਾਮ। ਮੇਰਾ Thank you so much. Thank you so much. This was Jasbir Kaur Natt, who is joined us from Tikri border. Thank you so much. Our next speaker is going to be Rajveer Kaur. Rajveer, are you there? Hello. Hello. So let me introduce Rajveer Kaur. Rajveer is a PhD student at the University of Delhi, and she's a student activist with the Bhagat Singh Chhatra Ekta Manch. She's campaigning for justice for her sister Nodeep Kaur, who was arrested on January 12 for her labor right activism in Haryana and for organizing workers in solidarity with the farmers' protests. And she was given bail only last week after an extensive campaign for her release. So Rajveer, you're welcome to the session. Can I invite you? जी. Rajveer, so you have about 12 to 15 minutes. जी, मैं बहुत सारी बात जो है नवशरण सिंह ने भी रखी है और जसबीर कौर नत्त ने भी, जो किसान लीडर है, उन्होंने अपनी बात रख दी है इस स्ट्रगल के बारे में। बस मैं कुछ चीजें ही इसमें बस कुछ चीजें बोलना चाहूंगी, बहुत कम टाइम लूंगी। कि जो इस लड़ाई के अंदर जमीन की लड़ाई शुरू होती है, मतलब वो बहुत लंबे टाइम से है। अभी वो बहुत सारी चीजें निकल के सामने आ रही है कि हमारी मंडी सिस्टम कैसा है, हमारा ग्राउंड पे जो किसानों की क्या हालत है। लेकिन इससे पहले भी ये सारी चीजें जो चल रही थी, जैसे नवशरण कौर ने बताया कि जो ग्राउंड लेवल पे किस तरीके से बहुत बड़ी ऐसी परसेंटेज है जो किसान है वो सुसाइड करने के लिए मजबूर है। तो उसमें उस सेक्शन के अंदर दलित्स भी आते हैं, उसके अंदर बेजमीनी किसान भी है, लैंड एक्सप्रेजेंटरी भी है, जिनको बहुत कम ऐसा किसानों के अंदर गिना जाता है। उसी तरह से जो औरतें भी हैं उनको बहुत ऐसा कम माना जाता है कि ये जो औरतें भी किसान हैं। इसीलिए हम लोग जब पोस्टर एग्जीबिशन लगाया सिंघू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, अलग अलग जगह पे जब किसान आए
तो धीरे धीरे जो है महिलाओं की पार्टिसिपेशन बढ़ी है उसमें। पंजाब के अंदर एक पहले से बहुत बड़ी विरासत रही है जो संघर्षों की विरासत है, उसकी वजह से महिलाओं की पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग के अंदर भी रही है। हमारे साथ जो बहुत सारी महिला लीडर्स भी हैं जो बहुत सारी चीजें पॉलिटिक्स के ऊपर जो ये जो कानून आए हैं उनकी जो व्याख्या करते हुए नजर आते हैं। तो बहुत सारी जगह पे ऐसा नहीं है, लेकिन अभी भी मतलब ये हम अगर कमी मान के चलेंगे तभी हम लोग उसको सोल्यूशन भी हम लोग निकाल पाएंगे। अगर आज भी महिलाओं को जमीन मतलब सिर्फ कागजों के अंदर जमीन का राइट है, प्रॉपर्टी का राइट है, तो इतना काफी नहीं है हमारे लिए। हमारे हमारी ये हम उस तरफ बढ़ना चाहते हैं जब मजदूरों को किसान माना जाएगा और उनको किसानों की तरह ट्रीट किया जाएगा, उनको जमीन का भी राइट होगा। इवन के यहाँ पे इस देश के अंदर मतलब हालत ये है कि जिनके पास जमीन है अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वो लोन तक नहीं ले सकती है। उनको पूछा जाता है कि आपके हस्बैंड कहाँ है, अगर आपका हस्बैंड नहीं है तो आप लोन ही नहीं ले सकते, क्योंकि उनको तो किसान नहीं मानता है हमारा सिस्टम भी। तो ये मतलब बहुत बड़ा फेलियर है हमारे सिस्टम का। अभी अगर हम लोग ये बात करें कि जो पंजाब के अंदर, पंजाब और हरियाणा के अंदर 80% जो लैंडलेस पिजेंट्री है वो दलित्स है। वो उस बैकग्राउंड से आने वाले लोग हैं जिनको कभी भी जमीन रखने का राइट नहीं दिया गया इस ब्राह्मणिकल सिस्टम के द्वारा। उनको भी उनकी भी जमीन के लिए लड़ाई है, पंजाब के अंदर भी चल रही है, बहुत अलग अलग जगह पे लड़ाई रही है जमीन के लिए। उसमें मतलब ये जो नवशरण सिंह ने भी बताया कि जो 33% जमीन का 1/3 जमीन के ऊपर जो पंचायती जमीन है, शामलाट वाली जमीन है, उस पे दलितों का राइट है, उनको दी जानी चाहिए। उसके ऊपर भी ग्राउंड लेवल पे कुछ मतलब उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। ये भी लड़ाई है हमारी, मतलब जितने कानून बने उनको भी इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता और उसकी ग्राउंड लेवल पे असलियत कुछ और है। हालांकि हमें सिर्फ जो कानून बने हैं सिर्फ वही नहीं चाहिए, हमें उससे आगे जाना है, हमें उसमें समानता की लड़ाई लड़नी है। अगर हम लोग अभी मतलब वर्किंग वुमेन्स डे है, मतलब इंटरनेशनल वर्किंग वुमेन्स डे है, जो मतलब मैं नहीं मानती कि सारी महिलाएं एक समान है। दलित महिला और जो अपर कास्ट महिला है, जो अपर क्लास है, किसान मजदूर नहीं है, तो उनका स्ट्रगल और दलित महिला का स्ट्रगल या जो पुअर पिजेंट्री से जो गरीब किसान महिला का संघर्ष है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। इसीलिए आज जब हम इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है तो उन लोगों की लीडरशिप आनी चाहिए। महिलाओं के अंदर भी दलित महिलाएं, गरीब किसान जो महिलाएं हैं, उनकी लीडरशिप के अंदर जब हम उनकी लीडरशिप अगर निकल के आएगी तो वही महिला मुक्ति का रास्ता भी तय करती है। उसमें जो बहुत इंटरनेशनल लेवल पे इस चीज को उठाया जाता है, जो बहुत सारे फेमिनिस्ट भी है या महिला आंदोलन है, तो ये जो इसका जो 8 मार्च का हिस्ट्री भी है, वर्किंग वुमेन्स का हिस्ट्री है, जो महिलाएं काम करती हैं, 8 घंटे काम करने का डिमांड था, सेम वेजेस लेने का डिमांड था। अगर मैं इसकी यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे लूं तो जो नवदीप कौर है, जो मजदूर अधिकार संगठनिस्ट है, जो मेरी छोटी सिस्टर भी है, लेकिन एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पे भी हम एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि वो उनकी लड़ाई सेम वेजेस के लिए, कि महिला पुरुष की जो वेजेस है वो उतना अंतर क्यों है। मतलब आप जो है एक सेम काम के लिए उनको अलग अलग वेजेस दे रहे हैं। अगर पुरुष की जो वेज है वो सेम काम के लिए 9,000 है, महिला को 6,000 रुपए काम क्यों करवाया जाए। तो इसमें मतलब एग्रीकल्चर के अंदर भी बहुत बड़ा काम जो है एग्रीकल्चर का महिलाएं संभालती हैं। हम जो पशुपालन है पंजाब हरियाणा के अंदर, जहाँ मतलब जो जिसमें इस संघर्ष के अंदर बहुत बड़ी पार्टिसिपेशन इसी एरिया की है, तो उसमें जो पशुपालन है वो बहुत बड़ा हिस्सा है उसका। तो उसमें ज्यादातर ये काम जो है हरे चारे का काम है, खेत से लेके आना है, पशुओं को डालना है, डेयरी में दूध डालना है, ये सारा जो काम है वो महिलाएं करती हैं। लेकिन उनके ऊपर भी उनका राइट नहीं है उस काम को मतलब वो क्लेम कर सके, उनकी वेजेस मिलती हूँ ऐसा नहीं है। इसीलिए महिलाएं हैं उनको वेजेस के कॉन्सेप्ट को लेके आना बहुत जरूरी है हमारे लिए। और अभी जो बहुत मतलब बड़ा चल रहा है, हम लोग अपनी जनरेशन के अंदर ये इतना बड़ा संघर्ष देख पाए हैं, ये हम लोगों को भी गर्व महसूस होता है कि हम लोग इतने बड़े आंदोलन का हिस्सा हैं।
26-27 नवंबर से ही हम लोग इस आंदोलन का हिस्सा रहे हैं। और शुरू में मतलब एक तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं था, धीरे धीरे फिर से ऑर्गेनाइज किया गया, क्योंकि बहुत बड़े ऐसे चीजें हैं जिनको बहुत इतने बड़े आंदोलन को ऑर्गेनाइज करना बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ के जो लोगों ने, किसान यूनियंस ने उसको ऑर्गेनाइज किया, महिलाओं के लिए ऐसी स्पेस बनाई। पहले पहले मतलब ये है कि इस आंदोलन के अंदर बहुत सारे आम लोग हैं, जैसे जो किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए नहीं है, किसी किसान यूनियन से जुड़े हुए नहीं है। तो हमारी सोसाइटी के अंदर ऐसी विचारधारा है कि महिलाएं इस आंदोलन के में क्या करने आ रही हैं, ये तो जमीन का मसला है, तो महिलाओं को इस आंदोलन में नहीं आना चाहिए। बहुत बार हमारे साथ खुद हुआ है कि बहुत सारे लोग हमें बोल रहे हैं कि आप लोग चले जाइए, हमारा आंदोलन है, हम देख लेंगे। तो उसमें मतलब जैसे महिला को प्रेजेंट किया जाता है कि ये कुछ इसमें साजिश हो सकती है आरएसएस बीजेपी की, कि वो महिलाओं को भेज के कुछ भटकाना चाहते हैं हमारे आंदोलन को ये। लेकिन उसके बाद लगातार लीडरशिप से बात हुई और फिर हम लोग उस लेवल पे हैं आज के, मतलब हम और भी ज्यादा ठीक कर पाए हैं। और हम लोग आगे भी मतलब एक जो किसान आंदोलन है, इतना बड़ा जन आंदोलन है, किसान आंदोलन को भी हमें सोचना चाहिए कि तो सिर्फ किसान आंदोलन क्यों कहा जा रहा है। जैसे जसबीर कौर नत्थ ने बोला कि ये सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है, जन आंदोलन है। ये हर उस इंसान का आंदोलन है जो धरती के ऊपर रहता है और रोटी खाता है। इस देश के अंदर जो भी रोटी खाता है उसका आंदोलन है। जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है वो सिर्फ किसानों को इफेक्ट नहीं करेगा, वो मजदूरों को भी इफेक्ट करेगा, सबको इफेक्ट करेगा जो मार्केट के अंदर से अनाज खरीदता है और खाता है। उसमें हम इसको जन आंदोलन ही बोलने की तरफ ठीक है। तो उसमें जब ये इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है तो उसके अंदर बहुत सारी स्ट्रगल चल रही हैं, इंटरनल स्ट्रगल है, जो हमारे लोग आपस में लड़ रहे हैं, जो हमारे लोग जो पुरानी सोच है उसके साथ नई सोच की लड़ाई चल रही है। नए लोग निकल के आ रहे हैं, नई लीडरशिप निकल के आ रही है, तो वो बहुत सारी पुरानी चीजों को छोड़ते जा रहे हैं। अभी वुमेन्स डे भी आ रहा है, पहले भी जैसे एक स्पीकर ने बोला कि बॉर्डर्स के ऊपर ही जो किसान महिला दिवस भी मनाया गया, वो बहुत बड़ा एक हमारे पास सिंबल है कि महिलाएं भी किसान हैं। तो इसी तरीके से हम लोग वो स्पेस ले सकते हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं। सिर्फ बात करने से वो मिलेगा नहीं, वो हमें क्लेम करना पड़ेगा उठ के कि हम भी किसान हैं, और तभी किसानों को जमीनों का राइट दिया जाए और महिलाओं को लीडरशिप भी होनी चाहिए किसान आंदोलन के अंदर भी। तो मतलब इसमें मैं समझती हूँ कि ये समानता की तरफ, मतलब जो समानता कैसे होनी चाहिए सोसाइटी के अंदर, उसकी भी एक एग्जांपल प्रेजेंट करता है। जैसे सब लोग खाना बना रहे हैं, एक मतलब जो एक कम्युनिटी किचन की तरह हम लोग जैसे देखते हैं कि बहुत सारे देशों के अंदर जब बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए तो कम्युनिटी किचन का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ लोगों की जिम्मेदारी लगाई जाती है, पार्टिसिपेट करते, सब लोग के लिए खाना बनाते हैं। तो वैसे हमें नजर आता है कि कम्युनिटी किचन चल रहे हैं, जो मतलब एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। वो लंगर की प्रथा पंजाब के अंदर पहले भी है, तो और भी उसको मतलब और भी हम लोग देख रहे हैं कि खाना बनाना या कपड़े धोना या सफाई करना सिर्फ महिलाओं का काम नहीं है। तो इससे पता भी चलता है कि किस तरीके से बहुत बड़ा वर्क का एक नेचर ऑफ वर्क है जो महिलाएं ही करती हैं, उनको कोई वेज नहीं मिलती है उनकी। लेकिन जब सब लोग करेंगे तो उसका वैल्यू पता चलता है कि इतना बड़ा जो हमें जब हम लोगों को भी जो हमारी जनरेशन से भी पूछा जाता है कि आपकी मम्मी क्या करते हैं, जिनके जो कोई जॉब नहीं करती हैं, तो उनको वो बोलते हैं कि नहीं हमारी मम्मी तो हाउस वाइफ है। तो हाउस वाइफ मतलब कुछ नहीं करती है, तो वो उनको थोड़ा निराश होके बोलते हैं कि नहीं हमारे मम्मी तो हाउस वाइफ है। तो हाउस वाइफ का मतलब ये है कि वो कोई काम नहीं करती है। बहुत बड़ा हिस्सा जिसके बिना इंसान नहीं जी सकता, जिसके बिना अगले दिन कोई भी जो इंसान है वो आगे वाले नेक्स्ट डे वाले काम के लिए तैयार नहीं हो सकता, वो महिलाएं तैयार करती हैं लोगों को। तो उसका भी मतलब इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए काम का। ये मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ कि महिलाओं को वही काम करते रहना चाहिए, महिलाओं को लीडरशिप के अंदर भी आना चाहिए, सोशल स्पेसिस के अंदर आना चाहिए, और जो प्रोडक्शन रिलेशन है उसके अंदर डायरेक्टली जो
क्लेम करना चाहिए अपनी स्पेस को। और साथ में मतलब मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि जो जिस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, अभी ये तीनों कानूनों के ऊपर बात हो रही है, तो इसमें पेश किया जाता है कि कैपिटलिज्म के अंदर तो किसानों से जमीन छिने ही धीरे धीरे, और वो कैपिटलिस्ट खेती वहां पे शुरू होगी। बहुत सारी जगह पे ये भी पेश किया गया कि पंजाब के अंदर कैपिटलिस्ट खेती चल रही है, लेकिन वहां पे एक फॉर्मूला है कैपिटल का कि एमसीएम का फॉर्मूला है, मतलब मनी कमोडिटी मनी, मतलब इस तरीके से कैपिटल जनरेट होती है और मल्टीप्लाई होती है। जब ये फॉर्मूला ही हमारी खेती के ऊपर अगर देखेंगे तो जितना इंसान इसमें इन्वेस्ट कर रहा है उतना मतलब अपनी जरूरत का ही वो कमा पा रहा है। तो इसमें कैसे कैपिटलिस्ट खेती हो सकती है? इसमें खुदकुशियां जो उग रही हैं, ऐसी फसल है हमारी, तो इसको ठीक करके इसको और भी बर्बादी की तरफ, जो तीनों कानून आ रहे हैं, ऐसे अलग अलग कानून आ रहे हैं, इसको और बर्बादी की तरफ हम लोग नहीं जाने दे सकते। और स्टेट भी जिस तरीके से, अगर मतलब महिला दिवस है तो स्टेट किस तरीके से महिलाओं को ट्रीट करती है, वो हमारे सामने एग्जांपल्स हैं। आज जितनी भी महिलाएं जेलों के अंदर हैं, मतलब वो सारी ही स्ट्रगलिंग महिलाएं हैं। सुधा भारद्वाज है, सोमा सेन है, और जो देवांगना नताशा है, और गुलफिशा फातिमा है, और मतलब जो सफूरा जरगर है, इशरत जहां है, और अभी एक सिकाका करके एक महिला है जो न्यामगिरी के अंदर जो माइनिंग के खिलाफ लड़ती है, उनको भी जेल के अंदर डाला गया है, ये बोलते हुए कि ये भी देशद्रोही है। और बहुत सारी ऐसी महिलाएं, और उनको सोनी के अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो हमारी स्टेट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो रेप को एज ए टूल यूज करते हैं महिलाओं के खिलाफ। कश्मीर के अंदर कुनान पोस्टपुरा होता है, मतलब बहुत बड़े लेवल पे गांव के अंदर सारी महिलाओं के साथ रेप किया जाता है, और एज ए टू मतलब ये जो एक महिलाओं का जो रिप्रेशन है, वो मतलब आम जो पुरुष का रिप्रेशन है उससे भी डबल ट्रिपल रूप से उनको महसूस करवाया जाता है कि आपको बोलने का राइट नहीं है, खास करके आप महिला हो कि आप आवाज उठा रही है। और अगर आप दलित महिला तो आपको मतलब फिर तो मतलब इमेजिन नहीं कर सकते कि आप उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। तो उसमें मतलब हम लोग स्टेट को भी देखना होगा कि जिस तरीके से ब्राह्मणिकल स्टेट जो है, ब्राह्मणिकल जो हिंदुत्व फासिज्म है, वो किस तरीके का स्ट्रक्चर बनाए रखना चाहता है। इसीलिए हम लोगों को ये सारी चीजों को तोड़ते हुए यही जो स्ट्रगल्स हैं, इसी के अंदर से ही महिला की मुक्ति का रास्ता निकलेगा। वो सिर्फ महिलाओं की लड़ाई से महिला मुक्ति नहीं हो सकती है। सारे मुद्दों को उठाते हुए कास्ट सिस्टम जब तक नहीं खत्म होगा, महिलाओं को मुक्ति नहीं मिल सकती है। और जब तक महिला मुक्ति नहीं होगी तो सोसाइटी के अंदर समानता या मतलब इक्वालिटी कैसे हो सकती है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मतलब मैं यही बोलते हुए यहाँ पे खत्म करूंगी। मतलब बहुत बार एग्जांपल्स देते हैं, मतलब हरिंदर कौर बिंदु भी है जो टिकरी बॉर्डर पे एक किसान लीडर है, वो भी बताती है कि महिलाएं अभी कैसे सारे कानूनों की व्याख्या करती हैं, और मोदी सरकार को एक चेतावनी भी देती हैं कि ये महिलाएं जो हैं वो सिर्फ वर्गला के आई हुई महिलाएं नहीं हैं, जिनको आप बोल रहे हैं कि इनको तो मिसलीड किया जा रहा है। हम लोग एक समझदारी से आए हुए लोग हैं, हम लोग वो लोग हैं जो काम करते हैं, और इनको वर्गलाना इतना मुश्किल मतलब इतना आसान नहीं है। तो हम लोग डिसीजन मेकिंग में आएंगे, हम लोग बराबरता की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पे आए हैं। और ये अगर ये साम्राज्यवादी जो कानून है वो लगातार आएंगे तो वो लड़ाइयां भी पीछे जाएंगी। इसीलिए इन लड़ाइयों को भी आगे रखने के लिए, इनको पार्टिसिपेशन करने के लिए, इक्वालिटी लेके आने के लिए ये फार्म लॉज भी पीछे जाना जरूरी है। और ऐसी गवर्नमेंट का भी, ऐसी स्टेट को भी धक्का लगना जरूरी है जो ब्राह्मणिकल हिंदुत्व फासिज्म की तरफ आगे और आगे बढ़ना चाहती है और हर विरोध की आवाज को कुचलना चाहती है। तो उसमें महिलाओं को भी ये बुरी तरह से कुचल रही है। और महिलाओं की लड़ाई भी ऐसी समानता की लड़ाई के साथ, साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई के साथ, सामंतवाद की लड़ाई के खिलाफ जो है एकजुट होगी, जो महिलाओं का स्ट्रगल भी है। और इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। Thank you so much, Rajveer. So to those of you who have not followed Hindi, there is a transcript in the chat if you want to follow it. I think we also have quite a few questions in the meanwhile, which we will consistently translate between Hindi, Punjabi, and English. I just have one or two remarks
which is to basically sort of summarize what the speakers have been talking about. First of all, it is established that women are farmers. So the idea that women versus farmers dichotomy, which many have tried to make, simply doesn't exist. That women are as involved in the agricultural sector as men are. They may, and I think Rajveer has very nicely also brought up the question of wages, the wage difference between men and women actually are often left without wages altogether. I must say that much of the discussion has been that the whole space of the protest has emerged as almost like a site of experimentation, where new sorts of solidarity is emerging. And actually, just to quote one of the speakers, Jasbir Kaur, she told us that women have started learning to drive tractors, just like men are learning how to cook. So the entire, the story which is emerging is that women are more and more confident. And I think somebody in the chat had asked questions that, is it just the women of Punjab or also in Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh? So I think that one of our speakers should be answering. But what we already know is that women in Haryana are also taking the stage and singing, making their own poetry, and engaging in this kind of politics. So there is some sort of new confidence emerging. Rajveer has also pointed to the landless peasantry, and that not all farmers possess land, and which is a very crucial question. So this is a struggle on many counts, which is about autonomy, which is not just about possessing property, but it is also about having some sort of dignity, that even when you go and collect fodder on other people's land, that you may be subjected to indignity. So I think what Nadeep Kaur told us was that this struggle is for everyone, not just for farmers, but it is for everyone who eats. So I think on this note, I'm going to take up a few questions. I think the first question is by Meena Dhanda. She's saying, thank you, Navsharan. Can we say that the 80% farmers movement did not have the visible participation of women as it is evident now? The movement is distinctive from the point of, but it seems like the question has been answered. Navsharan, it would be good to know about the relative trajectory of women's participation from Haryana, UP, Rajasthan, Maharashtra, which we are now seeing in the protest compared to the background you have recounted of political actions of women from Punjab. So I think I'm not going to immediately ask you to answer, Navsharan. I will just take up 2-3 questions and then invite speakers to answer them. There's one question for Jasbir Kaur from Atrey Dasgupta, who's asking that could you please speak a bit more on the caste solidarity in the protest field, and how does it reconcile with how that may exist in the agricultural field? There is a third question by Molly Crossley. She says that I have decided to write an essay for my university about the reporting of farmers' protests in India and beyond. How have the Indian media been reporting the protests? Are they swayed by the state? Also, international journalists able to come and report on what is happening in order to gain external support? And I think I will begin by inviting, first of all, Navsharan. Would you like to answer this question? Sure. I already actually typed up the answer saying that there is a different history of women's mobilization in different states. Maharashtra always had a very strong presence of women, where women have been mobilized under the large farm union called All India Kisan Sabha. And women have been participating in struggles. In 2018, when a large Million Farmers March happened in Delhi, a very large number of women came from Maharashtra.
and they were part of this. They've been part of the struggles. Also, not only landed women, but landless women also working on sugarcane farms. Haryana, as Jasbir has said, there are many women who actually came initially. They were mobilized, and initially it was Haryana men who said that our women will also come. When they came and saw how women from Punjab were leading and were present on the morchas. But then it all changed. Women needed nobody's permission, and they started coming to the borders in large numbers. So in now, actually, after 26, there's a bit of a shift in demography also. There are women from Haryana who have been coming in very big numbers to the morchas, both in Singhu and Tikri. Western UP is another story where very strong patriarchy, very strong hold of Khap panchayats also, mainly a male patriarchal order. But again, this time when Tikat on the night of 27th, when the morcha was almost under threat by the police of eviction, Mr. Tikat actually broke down and his water supply was cut, and he said, I will not drink any water. And then there was a big mobilization of women also who came to the morcha with earthen pots, and they said they brought water for Brother Tikat. And this is the first time for most of these women who came, and it was actually everybody watched them. Very first time that women came without ghungat, which is so characteristic of Western UP women. And now they are there in the morchas. At the Ghazipur Morcha. Similarly, in Haryana, in Rajasthan, women have been mobilized by All India Kisan Sabha. There are strong units and also other women also coming. So each region has a different trajectory. But what we are seeing is, as Jasbir and Rajveer pointed out, it's just seeing that how this morcha has now taken root. Women from all over the places are coming too, and there are big contingents from different faraway states also, which have been coming and camping at the site. So yes, a large presence of women. Thank you so much, Navsharan. I think there is one question for Rajveer, but unfortunately she had to leave, so she's not there anymore. And the question was asked by Preetam Singh about any specific laws that she was speaking about. But as far as I recollect, I think she was speaking more about the implementation or the lack of implementation of law rather than the law itself. But maybe I misunderstood. But she's no longer here in this session. So I will now invite Jasbir Kaur. Are you there? जी अच्छा, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਾਸਟ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਬਾਰੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈਂਡਡ ਪੈਜ਼ੈਂਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਆ।
ਤੇ ਜੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਆ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ। I think very briefly, I think Atrey is asking for a translation. Okay. So I think what Jasbir Kaur is saying is that she recognizes that there is casteism or caste discrimination in villages, but in this movement, there is considerable solidarity, that this is a joint struggle for all those who are engaged in some way in food production and consumption. But I suppose there's more in the chat here. Yes. No, I think Mukesh is going to give a verbal translation. Okay, Mukesh. Hello. Hello. Yeah. Should I translate? Ha. Okay. So what Comrade Jasbir responded that the question of caste is also very important, but when these formulas actually came into being, they went particularly the farm laborer who belongs to majority of them are there from the Dalit community. They went with the message that yes, we understand the fight for the caste is a separate fight and it is also a very important fight. But right now, the question of the privatization of the land and the corporatization of the agriculture will also mean that the farm laborer are not whatever amount of work and the wages they are getting at the present moment. And also, Essential Commodity Act, which has been rectified, will also enable will also disable the access to the subsidized food, which is basically of India's population depends. So keeping these two things in mind, they said that, and also there is a history of caste, anti-caste struggle in Punjab for the farmers' labor. So they said that basically on those grounds, the farm labor and belonging to the Dalit community and from the other backward caste also came to the protest together that yes, that fight is there, but we have to fight with the bigger enemy right now, which is the corporate takeover of the agriculture and land. So this is also about in terms of base labor and also in terms of the access to the subsidized food. Thank you. Thank you very much, Mukesh. And I think perhaps I can add that in order to understand the caste question, which is unfolding at the protest, we need to remember the specific history of this region and the anti-caste origins of many of the cultural practices which can be seen at the protests. And I think some people have mentioned about, common cooking, eating, living together. It might sound like very ordinary everyday things to do, but they're pretty radical in the sense that they bring together people across caste and class, an invitation to be together. And that's pretty much that traces all the way back to the centuries-old tradition of langar and actually having dignity in manual labor. Yeah, definitely. That's true. Yeah. So I don't see any more questions. So I think there's some questions from Facebook Ananya has sent us, and which I'm going to read out. Are there any actual or potential conflicts or differences between the demands of farmers and farm laborers? Yeah. How are such issues dealt with in the movement? And secondly, I know that at the end of last year, your movement linked up with workers' trade unions during the general strike. What have the trade unions done to help you since what they're doing now? And one more question,
there has been some messaging from government that states from southern India have welcomed the law. Should speaker shed light on this? So I think the first question goes back to Jasbir Kaur, that ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ trade unions ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗਠਬੰਧਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਸ ਤੇ ਫਾਰਮ ਯੂਨੀਅਨਸ ਤੇ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਡੇਟ ਬਾਰੇ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਣ ਦਾ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫਰੰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਨਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣਗੇ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਸਕਿਪ ਕਰ ਗਈ ਮੈਂ ਡੇਟ ਕਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ, so Mukesh, do you want to translate this? Mukesh, translate. ਮਿਥਿਆ ਦਾ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, 15 ਹੈ। Hello. Yeah. Yeah, shall I translate? Hello. Yeah, shall I translate? Yes, please. Yeah. So basically what he's saying that basically the privatization of railway and many other sectors, and in Punjab they've been fighting for a long time on this issue of the privatization. So they are definitely in coordination with them. He unfortunately don't remember the date right at the moment, but yes, there are like a lot of these anti-privatization protests that has been organized by different section of the society. Just to mention from my side that, you know, the 26th November when this protest from Punjab started, that was also the day where the All India General Strike was observed against the labor reform. So there is a larger understanding of basically working across the section of people and to build that kind of cross-sectional solidarity for the moment, because ultimately it's against the privatization that everyone is fighting. Thank you. एक सवाल हो रहा है, which is how prevalent are discussions about the climate crisis among the farmers movement and the ecological problems attached to green revolution farming? ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਈ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਬਈ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਈ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਥਾਹ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਜਾਂ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰਤਾ, ਬੜੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਡਿਕਟਡ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਰੇਹ ਸਪਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਸਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆ ਸਿਰਫ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ MSP ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਏਜੰਡੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੜਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੜਦੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਆ ਵੀ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਤੇ ਮਤਲਬ MSP ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣੇ। Thank you. Mukesh, do you want to translate? Yeah. So what she's saying essentially is that at this moment, and from the advent of green revolution, the excess use of pesticides and all the other chemicals has basically harmed the land of Punjab and also the people of Punjab in a very sort of dangerous way. Like, I mean, the widespread cancer and the other disease among the people of Punjab, and also as it is like literally the land also got addicted to that kind of chemical pesticides as well. So yes, this is something that as everyone has been very well aware of. So this is something they've been speaking in the past also. Particularly to this moment is right now about this against the farm laws, but essentially when they're talking about the agrarian crisis as a larger issue,
these things also come into the debate. So she says that the moment, beyond this moment also, they will definitely address this question, because this is something that has to be addressed at some point of time, definitely, because you can't sort of postpone after the kind of havoc that this has been created. But this movement is definitely right now for these against free farm laws, and they want to be very, very focused on that at the moment. ਜਸਬੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਂਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਆਖਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਦਿਓ ਬਸ ਇਹ ਦਲਜੀਤ ਸੋਨੀ ਨੇ ਮਤਲਬ there is one more question which says farm groups in America like family farms defenders are eager to ally with AEM and others to strategize collective actions globally, so the interest is growing. How does Jasbir see this working out? It is part of their strategy. ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਾਗਰਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੰਜਾਬ ਵੱਸਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਡੀਕਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਲੇ ਹੀ ਨੈਤਿਕ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇਣ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਡ ਵੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। Mukesh, it's your turn to translate this final piece. Yeah. So he's saying that the people, there are many Punjab in this world, like I basically referring to the Punjabi diaspora across the world, and also the people, like, you know, pro-people, democratic section of the global population. They have been standing in the support of the movement from the day one in different capacity vessels, like releasing the statement or organizing solidarity protest there, or also like, you know, people diaspora coming back to Punjab, giving financial aid and actually coming and actually serving in langar and, you know, sort of volunteering in different capacity. So that kind of support has been there from the day one, and they're very grateful for that, and also very sort of acknowledge that support. So I think what he's saying, that support has been very critical for the movement, and hoping that people will figure out in whatever they could support the movement. And this movement is basically, and has a lot to do with, like, you know, to become a such big movement, there are contributions also very well acknowledged in the moment. Thank you so much. And I think we are considerably over time. So I think I'm going to say a very big thank you to the three speakers, Navsharan Singh, Jasbir Kaur, Natt, and Rajveer Kaur. And of course, thank you to the organizers, which is the South Asia Solidarity Group, to Ananya and Kalpana. So thank you so much. Bye-bye. ਆਜੋ ਮੱਛਰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਏਡਾ ਏਡਾ ਪੁੱਛਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ। So much, everyone. All right. Yeah, we just wanted to say, massive thank you to everyone for joining this really inspiring discussion, and don't forget to keep up with our future events, and please follow us on Facebook and Instagram. We're just South Asia Solidarity Group, and Twitter, Asian Solidarity. I'll put those in the chat as well. Massive thank you to all our speakers, and also to Ravinder for chairing so brilliantly and translating. That was really great. And thank you to Mukesh for translating as well. We'll see you all again soon. Thanks, everyone. ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੋ ਜੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੋ। ਓਕੇ, ਲਾਲ ਸਲਾਮ।